Yes. So first of all, welcome each and everyone for joining this session. So all the sessions ఏదైతే ఉంటాయో, all the classes ఏదైతే ఉంటాయో ఇవి డెఫినెట్గా మీకు యూట్యూబ్లో కూడా షేర్ అయి ఉంటాయి. There is my channel that Cloud with JD. I'll send you all the YouTube links later. So if you might miss the class, might be మీరు ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో ఎక్కడైనా మిస్ అయితే డెఫినెట్గా అదే రోజు నైట్ నేను నా యొక్క క్లౌడ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను యూట్యూబ్ ఛానల్లో. వెరీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దేర్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ ఐ మైట్ మీ నా గురించి మీకు కొంతమంది తెలుసు అనుకుంటాను, తెలియకపోవచ్చు కూడా. So I want to give you a bit drawback. So my name is Jagdish. So నేను బ్యాచిలర్స్ గీతం యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నంలో కంప్లీట్ చేశాను. దెన్ ఐ వర్క్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 years in India. Then I moved to USA. Almost you can say 2.5 years నుంచి నేను క్లౌడ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను రైట్ నౌ. సో మై క్లౌడ్ ఏరియా ఇస్ AWS క్లౌడ్ ఇంజనీర్. I'm working for my domain is insurance domain. So what you can take from this particular session, uh, because my major is cloud computing in my master's degree. So for you all people, one of the booming technology in the coming next 5 to 10 years in the space and then DevOps space, because everyone or like a regular methodology nunchi they are changing to DevOps methodology. So DevOps and you name it, so much of evolution in the DevOps field. And at the same time, if you can think about it, మీరు ఒకలా ఆలోచించారనుకోండి, ఈవెన్ మీరు ఈరోజు చాలా కాలేజెస్ కూడా దే ఆర్ కమింగ్ విత్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్. వాళ్ళు చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నారు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో. డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ఆల్ ద యూనివర్సిటీ మేజర్ యూనివర్సిటీలో దే ఆర్ కమింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్ మేనర్. సో ఈరోజు ఎవ్రీ వన్ ఐ థింక్ మీ అందరికీ క్లౌడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటాను. మీరు డెవాప్స్ అవ్వాలని మైట్ బి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని మైట్ బి మీ గోల్ అవ్వచ్చు, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, నో క్లౌడ్ అడ్మిన్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్, ఈవెన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు. మీరు ఏ స్పేస్కి వెళ్ళినా కానీ ఏ రోల్ తీసుకున్నా, మైట్ బి కమ్స్ ఇన్ ఎస్ఆర్ఈ, డెవ్సెకాప్స్ ఇంజనీర్, ఆల్ ద ప్లేసెస్, ఈ ప్లేసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్లేసెస్లో టెరాఫామ్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. సో మైట్ బి క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు, చాలా మందికి ఐడియా రాకపోవచ్చు. మైట్ బి మీరు కొంతమందికి టెరాఫామ్ ఆల్రెడీ వచ్చు అనుకుంటారు, కొంతమంది మైట్ బి ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు అనుకున్నాను. నో వరీస్. ఈ యొక్క లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎలాంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ లేవు. ఇఫ్ యు ఆర్ అ బిగినర్, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది అనుకోండి, దట్స్ గుడ్. మీకు తెలియకపోతే టూ గుడ్. మీకు తెలియకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఐ కెన్ టీచ్ యూ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అండ్ దేర్ విల్ బీ సమ్ క్యూఏ సెషన్స్ యాజ్ వెల్. సో డెఫినెట్గా మనం అట్లీస్ట్ వీక్లీ థ్రైస్ మీట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ గో. డెఫినెట్గా దెర్ ఆర్ కమింగ్ డేస్లో చాలా కోర్సెస్ గిట్ అవ్వచ్చు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ AWS అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ టూల్స్, నేను స్ప్లంక్ అదర్ థింగ్స్ ట్రైనింగ్స్ ఏదైతే నువ్వు వాటిని కూడా మేము అలైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ యొక్క సెషన్, యాజ్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెషన్, నేను ఎక్కువ తీసుకుని మిమ్మల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టను. ఐ డోంట్ నో, సమ్ అదర్ మైట్ బి ఇక్కడ ఈ యొక్క మీటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈఎస్టీలో ఉండొచ్చు, సెంట్రల్లో ఉండొచ్చు, కొంతమంది మైట్ బి ఇండియా నుంచి కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఐ స్టే ఇన్ క్యాన్సర్ సిటీ, సో విచ్ వాజ్ ఇన్ మిడ్ వెస్ట్, మిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద USA ఉందన్నమాట. సో నేను సెంట్రల్ జోన్లో ఉంటాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ పర్సనలీ యాజ్ వెల్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ మీ ఇన్ గ్రూప్. నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రూప్లో కూడా మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. సో మైట్ బి నేను అవైలబుల్ లేకపోయినా కానీ సమ్ వన్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ గైస్. డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని మీకు హెల్ప్ చేసి చేయగలడు. ఓకే, సో ఈ యొక్క సెషన్ నెక్స్ట్ another 45 minutes ఏదైతే ఉందో, దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పే అటెన్షన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈ యొక్క సెషన్స్ ఏదైతే జరుగుతున్నాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్కి ప్లీజ్ ప్రిపేర్ నోట్స్. బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రిపేర్ నోట్స్, ఇట్స్ టఫ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ మనిషి అని అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేడు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. సో అందుకనే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఒక నోట్బుక్ మీద రాసుకున్నారో, సో యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. మీరు ఎప్పుడు వచ్చి చూసుకున్నా కానీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్లో లాస్ట్ 15 minutes ఏదైతే ఉన్నాయో క్యూఏ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో లెట్స్ క్విక్లీ జంప్ ఇన్ టు అవర్ టాపిక్ టుడే. సో is that yep. సో థ్యాంక్స్ ఫర్, ఐ థింక్ చాలా మంది మ్యూట్లో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వద్దు, బికాస్ మైట్ బి మీ సైడ్ ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ అనేది మైట్ బి నాకు వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లైక్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ క్లౌడ్. సో ఈరోజు క్లౌడ్ మనం ఎందుకు ఉపయోగించాలి, దేనికి ఉపయోగించాలి? సో ఐ విల్ క్విక్లీ జంప్ ఇన్ టు మై బోర్డ్. నా బోర్డ్కి వెళ్తాను నేను. ఓకే, నా బోర్డ్ నుంచి మీద నాకు స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సో లెట్స్ గో క్విక్లీ. నాకు బోర్డుని షేర్ చేస్తాను కంప్లీట్గా. ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏ విధంగా చేయొచ్చు, ఏ విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అనేది. సో లెట్స్ గో.
ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈరోజు చాలా మంది పీపుల్కి మైట్ బి ఒక క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. సో లైక్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ వాట్ ఈస్ టెరాఫార్మ్. మైట్ బి చాలా మందికి ఉన్న బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు వాళ్ళకి టెరాఫార్మ్ యా. సో చాలా మంది పీపుల్కి ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మైట్ బి వాళ్ళకి అసలు టెరాఫార్మ్ అంటే ఏంటనేది మైట్ బి వాళ్ళకి క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అసలు టెరాఫార్మ్ ని ఎందుకు వాడాలి, దేనికోసం వాడాలి, వై వి యూజ్, అసలు టెరాఫార్మ్ అనేది ఏ ప్లేస్ లో ఇట్స్ ప్లేస్ క్రూషియల్ రోల్, ఒక క్రూషియల్ రోల్ ఎక్కడ ప్లే చేస్తుంది మైట్ బి చాలా మంది క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజు ఎవ్రీ వన్ డ్యూనో ఏడబ్ల్యూఎస్, ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ కి మైట్ బి మెజారిటీ పీపుల్ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అవ్వచ్చు, అజ్యూర్ అవ్వచ్చు, జీసీపీ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ మేజర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి సార్, నేను టెరాఫార్మ్ వాడడానికి రీజన్ ఏంటంటే, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రోజున మీరు ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, స్టోరేజ్ కాల్డ్ S3 అంటే ఏంటంటే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. ఇట్స్ స్టోరింగ్ ప్లాట్ఫామ్. మీరు ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీరు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఈ యొక్క క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ లో, ఈ యొక్క సర్వీస్ లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఆర్గనైజేషన్ లో అవ్వచ్చు, మీ డే టు డే లైఫ్ లో అవ్వచ్చు, మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారంటే ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఎందుకు, మీ యొక్క డేటా ఏదైతే ఉందో దాని అంతా స్టోర్ చేసుకోవడానికి, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమి ఇచ్చాను, బకెట్ నేమ్ ఇచ్చాను, దాని తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఈ బకెట్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు మినిమం ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది, నాకు ఒక 2 minutes పడుతుంది. ఓకే, మా కంపెనీలో మా ఆర్గనైజేషన్ ఏమని చేయమని చెప్పారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో S3 లో ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు. ఫైన్, నేను బకెట్ క్రియేట్ చేశాను. బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేశాను, క్రియేట్ అయిపోయింది, నా డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ టెల్ మీ, ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో 100 బకెట్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు. ఎన్ని చేయమని చెప్పారు, 100 బకెట్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పారు. సో ఇందాక మీకు ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయడానికి 2 minutes పట్టింది. నువ్వు ఇప్పుడు 100 బకెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది? ఓకే, డెఫినెట్ గా మీకు ఈచ్ బకెట్ క్రియేట్ చేయడానికి 2 minutes డెఫినెట్ గా పడుతుంది. సో ఈ మెయిన్ టైంలో ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో డెఫినెట్ గా హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా, రైట్? డెఫినెట్ గా హ్యూమన్స్ అనే వాళ్ళు ఎర్రర్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదంటే మైట్ బి సిస్టమ్ అవుటేజ్ రావచ్చు. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్స్ టైం టేకింగ్, రైట్? చాలా టైం పడుతుంది మీకు ఈ యొక్క 100 బకెట్స్ చేయడానికి. దట్స్ నాట్ బెస్ట్ అప్రోచ్, రైట్? అది డెఫినెట్ గా మీకు బెస్ట్ అప్రోచ్ కాదు. సో మీరు చెప్పండి, లైక్ మీరు మైట్ బి ఈ 100 బకెట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లోనే కానీ డెఫినెట్ గా మీకు ఇబ్బంది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ మైట్ బి ఎప్పుడైనా కానీ మీకు సిస్టమ్ అనేది అవుటేజ్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇది చాలా టైం టేకింగ్ పడుతుంది. బట్ మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మీకు చాలా అర్జెన్సీ అనుకోండి, చాలా ఇన్స్టెంట్ గా ఇమీడియట్ గా మీకు రావాలి. సో రావాలనుకున్నప్పుడు ఈవెన్ అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏదైతే ఉందో మాన్యువల్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల అది డెఫినెట్ గా బెస్ట్ అప్రోచ్ కాదు. ఓకే, బెస్ట్ అప్రోచ్ కాకపోవడం వల్ల సో ఈ టెరాఫార్మ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ప్లేలిస్ట్ లోకి వచ్చింది. టెరాఫార్మ్ ఏదంటే ఐఏసి అనేది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ కోడ్. అంటే మీరు ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ కి మీరు ఎలా ఇస్తున్నారంటే యు ఆర్ గివింగ్ లైక్ ఏ ప్రోగ్రామాటిక్ అప్రోచ్. ఒక ప్రోగ్రామాటిక్ అప్రోచ్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, మీరు ఏదైతే ఇందాక మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేస్తాం ఏమైతే అనుకున్నారో దాన్ని ఒక కోడ్ రూపంలో ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ కి ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో ఎలా ఇస్తున్నారంటే త్రూ సిఎల్ఐ అవ్వచ్చు. మీకు మైట్ బి డౌట్ రావచ్చు, సో ప్రోగ్రామాటిక్ గా నేను అప్రోచ్ ఇస్తున్నాను, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో ఈ యొక్క టెరాఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆ టెరాఫార్మ్ యొక్క ఐఏసి హాషికాప్ లాంగ్వేజ్, ఎంటైర్ ఈ టెరాఫార్మ్ ని మేనేజ్ చేసేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఈ హాషికాప్ లాంగ్వేజ్ ఏం చేస్తారంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ కైనా కానీ, మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్, ఈ యొక్క టెరాఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ తోనే కాదు, యూ కెన్ వర్క్ విత్ అజ్యూర్ తో మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ వర్క్ విత్ జీసీపీ, మీరు జీసీపీతో వర్క్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ వర్క్ విత్ అనదర్ 150+ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, ఈ యొక్క 150+ ప్రొవైడర్స్ తోని మీరు ఈ యొక్క మన యొక్క ఏదైతే మనం మాన్యువల్ గా ఏదైతే క్రియేట్ చేయబోతుందో దాని అంతా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ నేను 100 బకెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నాకు చాలా టైం పడుతుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎఫిషియెంట్ ప్రాక్టీస్. సో ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న కోడింగ్ ప్రోగ్రామాటిక్ గా మనం రాసామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెఫినెట్ ఈ యొక్క 100 బకెట్స్ అనేది విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా కంప్లీట్ గా మీకు క్రియేట్ అయిపోతూనే ఉంటాయి కదా. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ నువ్వు టెరాఫామ్ లో ఉన్న ఏపీఎస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఏపీఎస్ ఏం చేస్తాయంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి. మైట్ బి అది అజ్యూర్ అయితే మీ క్లౌడ్, వాట్ ఎవర్ క్లౌడ్, మీ కంపెనీ అజ్యూర్ వాడచ్చు, జీసీపీ వాడచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఏదైతే వాడుతుందో వాటన్నిటితో వాడచ్చు. సో మీరు అనొచ్చు, సార్ ఐఏసీగా మీరు టెరాఫార్మ్ అనేది
AWS సంబంధించింది కాదు, దట్స్ సపరేట్ ఎంటిటీ. AWS అండ్ అజ్యూర్ అండ్ GCP అనేది దేర్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్. మరి AWS లోనే మనం ప్రోగ్రామాటిక్ గా మనం చేయలేము. ఎస్, నువ్వు చేయొచ్చు. ఈ రోజు ఈవెన్ నీకు కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. లెట్ మీ గో టు అనదర్ పేజ్. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ యొక్క AWS లో ఓకే అజ్యూర్ అవ్వచ్చు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం GCP అవ్వచ్చు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఓపెన్ స్టాక్ అవ్వచ్చు. ఈ అన్ని క్లౌడ్స్కి ఏమున్నాయంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు AWS లో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ టెంప్లెట్స్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి అజ్యూర్ లో అజ్యూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ అని మన దగ్గర ఉంది. అండ్ ఓపెన్ స్టాక్ లో నీకు ఏముందంటే హీట్ టెంప్లెట్స్ అని ఉంది. మీకేముంది? ఓకే, సారీ గైస్. వై యా సారీ. సో ఈ రోజున మీకేముందంటే డిఫరెంట్ సినారియో బేసిస్ లో మీకుంది. ఓకే, సో ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను నేను? ఓకే, నాట్ a problem. Give me a second. As this is my first day, even I am also learning. I bought a tab for you guys. AWS లో మనకి ఏముందంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్ ఉంది. అజ్యూర్ లో వచ్చేసి అజ్యూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ ఉంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఓపెన్ స్టాక్ వచ్చేసి ఏంటంటే హీట్ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో నౌ యూ టెల్ మీ, మీరు చెప్పండి. ఈ రోజున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ తో చేస్తున్నారు. లెట్స్ సేక్ మీరు ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ చేయాలనుకోండి, అక్కడ డెఫినెట్ వాళ్ళు అజ్యూర్ వాడుతున్నారు అనుకోండి, యూనిట్ లెర్న్ అదర్ స్కిల్ ఇమీడియట్లీ, అజ్యూర్ స్కిల్ మీరు ఇమీడియట్ నేర్చుకోవాలి. లెట్స్ సేక్ మీరు GCPకి వెళ్ళారనుకోండి, అది ఈ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది AWS క్లౌడ్ నేటివ్ గా డెవలప్ చేసిన స్కిల్ అనమాట. బట్ అజ్యూర్ అనేది అజ్యూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్ అని వాళ్ళు నేటివ్ గా ఏదైతే మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేయకుండా రిసోర్సెస్ ని ప్రోగ్రామాటిక్ గా క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క IAC టూల్స్ పెట్టారు. AWS కున్న IAC టూల్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, అజ్యూర్ కున్నది అజ్యూర్ రిసోర్స్ మేనేజ్, ఓపెన్ స్టాక్ ఉన్నది ఏంటంటే వీళ్ళకున్న నేటివ్ IAC టూల్స్ అనమాట. సో బట్ ఈ రోజు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ 95% ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎవరు ఈ యొక్క నేటివ్ టూల్స్ వాడట్లేదు. ఎవ్రీ వన్ ఆర్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా కానీ, ఈ రోజు లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు నాకు లాట్ ఆఫ్ ఫోక్స్ ఉన్నారు, లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ క్లౌడ్ అండ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒకే ఆర్గనైజేషన్ లో దే ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్. కొన్ని టీమ్స్ AWS వాడుతున్నాయి, కొన్ని టీమ్స్ GCP వాడుతున్నాయి, కొన్ని టీమ్స్ అజ్యూర్ వాడుతున్నాయి. డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వాడుతున్నారు. లెట్స్ టేక్ దే వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ దిస్ థింగ్ టుగెదర్. సో యూ టెల్ మీ, if they are using cloud formation, Azure Resource Manager, heat templates, so it's tough to manage all the IAC code. దాని బదులుగా మీరు ఒక టెరాఫామ్ అనేది ఏదైతే మీరు వాడారో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ప్లే వెరీ క్రూషియల్ రోల్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ వన్ థింగ్, ఇట్ విల్ మేక్ యూ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ IAC టూల్, రైట్? సో దానికి డెఫినెట్ గా అన్ని ఆర్గనైజేషన్, ఈవెన్ US అవ్వచ్చు, ఇండియా అవ్వచ్చు, అన్ని లీడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈరోజు టెరాఫామ్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఎందుకు టెరాఫామ్ వాడుతున్నారు, టెరాఫామ్కి ఎలాంటి కాంపిటేటర్స్ లేరా అని మీరు అనుకోవచ్చు. అవునా, టెరాఫామ్ కూడా ఈ రోజు కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్రాస్ ప్లేన్ అనే కాంపిటేటర్ ఉంది. దాని తర్వాత పులిమి అనే కాంపిటేటర్ ఉంది. ఓకేనా, అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే అండ్ యా పులిమి దర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ కాంపిటేటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫార్ మై నాలెడ్జ్ నాకేం తెలుసు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నాకు వచ్చేసి క్రాస్ ప్లేన్ తెలుసు అండ్ పులిమి నాకు ఐడియా ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ప్లాట్ఫామ్స్. సో బట్ ఎందుకు ఓన్లీ మీరు టెరాఫామ్ నేర్పిస్తున్నారు, ఎందుకు మేము కూడా టెరాఫామ్ నేర్చుకోవాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు. The first and most important thing is that Terraform is the leading IAC platform. This is one of the very significant advantage. So it's captured the entire market. Let's take an example. AWS started was in 2004. So now you tell me, Azure was started in 2000, somewhere in 2014 or somewhere between 2012 to 2014. GCP దాని తర్వాత వచ్చింది. అంటే ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఈ రోజు జాబ్స్ చూసినా కానీ, యూజర్స్ చూసినా కానీ ఈ రోజు AWS కి ఎక్కువ గ్రాఫ్ ఉంది, ఎక్కువ మంది AWS వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే దట్ పర్టికులర్ AWS ఏదైతే ఉందో అది లీడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ అది మార్కెట్ లోకి ఫస్ట్ వచ్చింది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో టెరాఫామ్ కి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఉన్నారు. ఓకే, ఈ రోజు పులిమి అవ్వచ్చు, క్రాస్ ప్లేన్ అవ్వచ్చు, ఈ యొక్క IAC ప్లాట్ఫామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి అన్ని ప్రొవైడర్స్ లేరు. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ప్రొవైడర్స్ అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు. టెరాఫామ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ AWS GCP
అజ్యూర్ కాకుండా దేర్ ఆర్ నదర్ 150+ థింగ్స్ కి ఈ యొక్క టెరాఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మైట్ బి మీ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టెరాఫామ్ వచ్చేసరికి టెరాఫామ్ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ప్రీ రిక్విజిట్స్. మీకు ఎలాంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అక్కర్లేదు. ఈవెన్ దో యువర్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యు మే నాట్ బిలాంగ్స్ టు టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ పర్టికులర్ టెరాఫామ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే టెరాఫామ్ లో స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాగుంది. సో స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నేను నదర్ సెషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ లో నేను డెఫినెట్ వాటితో మాట్లాడతాను. వాటితో మాట్లాడి ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఫోర్త్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే టెరాఫామ్ కి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా డిఫరెంట్ ప్రొవైడర్స్ లో ఈవెన్ దో నాట్ ఓన్లీ స్టాటిక్ కాకుండా డైనమిక్ గా, ఈవెన్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏమి లేకుండా కంప్లీట్ గా టెరాఫామ్ అనేది ఆటోమేట్ చేసుకోగలదు. అండ్ టెరాఫామ్ రైట్ నో ఓపెన్ సోర్స్. సో మీరు ఎలాంటి ఫీజు ఏదైతే ఉందో మీరు ఏం పే చేయక్కర్లేదు. సో ఫార్ వచ్చేసి టెరాఫామ్ వాళ్ళు ఫ్రీగా పెట్టేశారు. ఈ వేరే పొలమి అవ్వచ్చు, క్రాస్ ప్లేన్ అవ్వచ్చు, యూ నీడ్ టు పే లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో టెరాఫామ్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్. అండ్ ఈవెన్ దో టెరాఫామ్ లో కూడా మీకు టెరాఫామ్ వాల్ట్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ ఆఫ్ టెరాఫామ్ కూడా ఉంది. యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఈవెన్ మై కంపెనీ ఆల్సో రైట్ నో, they are not going for a enterprise account. They are just using a open source account as well. These are the one of the 4 advantages. Okay, next thing, సో ఇక్కడ మీరు మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు టెరాఫామ్ అనేది ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క ప్రొవైడర్స్ కి, AWS కావచ్చు, అజ్యూర్ కావచ్చు, GCP కావచ్చు అని మైట్ బి మీకు డౌట్ రావచ్చు. One second guys. టెరాఫామ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే సారీ గైస్, it will work as a API as a code. Okay, let's say this is AWS. సో ఈ టెరాఫామ్ అనేది ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుందంటే API యాజ్ అ కోడ్ లాగా మీకు లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. అవునా, యూ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దెర్ ఇస్ ఎ లాంగ్వేజ్ కాల్డ్ HCL. దిస్ ఇస్ మీన్ హ్యాషిక్ యాప్ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓన్ బై టెరాఫామ్. సో ఈ టెరాఫామ్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూ గో టు terraform.io, మీకు లాట్ ఆఫ్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్ మీకు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఈ HCL లాంగ్వేజ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఈజీ టు లెర్న్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ లైక్ మీరు ఏమీ చేయక్కర్లేదు, మీరు ఎక్కువ నేర్చుకోక్కర్లేదు. ఓకేనా, ఈవెన్ దో మీకు ఎలాంటి పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్, మీకు ఏం అక్కర్లేదు. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ మీకేం ఉండాలంటే, యాజ్ ఎర్లియర్ నేను గ్రూప్ లో మీకు మెన్షన్ చేసినట్టుగా, మీకు ఏం కావాలంటే యూ నీడ్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్. the first and most important thing ఏంటంటే మీకు కావాల్సింది యూ నీడ్ అన్ AWS అకౌంట్. మీ అందరికీ ఒక AWS అకౌంట్ కావాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వాజ్ ద టెరాఫామ్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ CLI. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ మీ యొక్క టర్మినల్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మీరు ఏదైతే ఉందో, డెఫినెట్ గా మీ యొక్క CMD అవ్వచ్చు, పవర్ షెల్ కానీ వాట్ ఎవర్, మీకు డెఫినెట్ గా మీ టెరాఫామ్ అనేది మీకు ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ గో క్విక్లీ హౌ టు ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్ అని యువర్ మిషన్. మీ యొక్క మిషన్ లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ లెర్న్ ద బేసిక్ కమాండ్స్. టెరాఫామ్ గురించిన బేసిక్ కమాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని డెఫినెట్ గా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో లెట్స్ జాయిన్ గైస్. యా, సో ఈ యొక్క రిపో ఏదైతే ఉందో మీకు డెఫినెట్ గా నేను మీకు ఆ రిపో ఏదైతే ఉందో ఈ URLs అన్నిటి మీకు కంప్లీట్ గా నేను తర్వాత మీకు ఇస్తాను ఈ యొక్క మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో we already gone through the phase right now. Just now ఇప్పుడు మీకు ఎవ్రీథింగ్ చెప్పాను. ఇంట్రడక్షన్ టు IAC. సో వాట్ ఈస్ IAC, వాట్ ఆర్ ద కాంపిటేటర్స్ ఫర్ IAC, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ హ్యాషిక్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా ఉన్నాయి మీకు చెప్పాను. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ఇన్స్టాలింగ్ Terraform and Mac and other terminals anamata. So if we go to this thing, install Terraform. So this is the official website. So if you are using Mac,
So just run these commands, brew top, and these commands. This is will be it's very easy. You can complete the thing. So I think next thing you can download. If you are Windows using, you can do this thing. And if you are a Linux, you need to get wget where this URL will go to this, and you need to do all the stuff. And it's very easy. You can find tons of videos in YouTube and a couple of other platforms. Okay, where you how to install Terraform on your CLI. So once if you install the thing, and it will be coming like this is the current version that let me share my screen. Yeah. So if you install on your machine. So if you install Terraform on your machine, so if you mention like Terraform.version, you can see if your Terraform was installed on your machine, it will come you like this. Okay. So Terraform.v1.66, this is the one of the latest version, which is Terraform was released right now. I think if you see if you have Terraform already installed in your machine, so kindly please update the Terraform version. So that's where it will be very easy. So if whatever you are using, and kindly complete installation by the next class. Next class వచ్చేసరికల్లా మీరు డెఫినెట్ గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, there is a passcode. Okay, how to join meeting? This is asking passcode. Give me 1 second, guys. Some people are not able to join this meeting. Sorry for my yep. I'm done. So you need to the Terraform need to be installed on your machines. Okay, let's yep, it was done. And second thing, setting up into AWS, dive into the AWS integration with Terraform. Chala mandi people ఒక క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు, how to talk to Terraform. ఈ రోజు మీ యొక్క ఇది ఏదైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మై లోకల్ మిషన్, రైట్? అంటే కంప్లీట్లీ నా యొక్క లోకల్లో ఈ టెరాఫామ్ ఉంది. సో హౌ కెన్ ఐ టాక్ టు టెరాఫామ్? నేను టెరాఫామ్తో ఎలా మాట్లాడాలి? సో ఈ యొక్క సెషన్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ టు నేను మీకు AWSతోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను, బికాస్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ టెరాఫామ్. సో దట్స్ ద రీజన్ డెఫినెట్గా మీకు నేను టెరాఫామ్ AWSతోనే చెప్పగలను. అండ్ ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ ఫర్ అజ్యూర్ అండ్ GCP యాజ్ వెల్. దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ మైనర్ చేంజెస్. ఆ మైనర్ చేంజెస్ ఉంటాయి, ఆ మైనర్ చేంజెస్ మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. So let's take an example, how to talk to Terraform. So I'm going to the AWS account. So you can sign into AWS console. And second thing, if you don't have, and you can just please go to the Terraform, please go to YouTube and please find out how to create a AWS account. It's free. It might ask you your credit card and it won't charge you. Mali like within 48 hours లో మీకు డెఫినెట్ గా మీ యొక్క మనీ ఏదైతే మీకు డిడక్ట్ అయ్యో డెఫినెట్ గా మనీ అనేది మీకు బ్యాక్ వస్తాయి. ఓకే, యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ మనీ. జస్ట్ దే మై డిడక్ట్ యూ 150 రూపీస్. అండ్ ఫస్ట్ 1 year ఏదైతే ఉందో మీరు ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ తీసుకోండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అకౌంట్ అండ్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ మీరు అవసరం లేదు కాబట్టి. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ, దెర్ ఆర్ సో మెనీ సర్వీసెస్. సో నెక్స్ట్ టైం మన AWS గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్లియర్గా వన్ ఆఫ్ ద డెఫినెట్గా ఈ యొక్క మేజర్ AWS సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి డీప్ డైవ్కి వెళ్దాం. ఎందుకు AWS ఈ సర్వీసెస్ ఇంపార్టెంట్ అనేది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, దెర్ ఇస్ అ సర్వీస్ కాల్డ్ IAM. ఆ సర్వీస్ ఏంటంటే ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లికింగ్ ఆన్ ద యూజర్స్, బికాస్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే IAM అనేది ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు బ్లైండ్లీ గో టు యూజర్స్. సో ఎందుకు నేను ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను మీకు తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. జస్ట్ గో టు క్రియేట్ యూజర్ మీద క్రియేట్ చేయండి. గివ్ వన్ యూజర్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ నేమ్. లైక్ Terraform training is my username. Okay, let's go quickly into it. And ఇక్కడ మీరు చూడండి, add user to the group, copy permission and attach policies. So each and everything ki different permission ante enti, policies ante enti ఉంటాయి. Just go and click on next. Okay,
అండ్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ ద యూజర్. సరే. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏముందంటే ప్రొవైడ్ ద యూజర్ యాక్సెస్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్. ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ యూజర్‌ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు నెక్స్ట్ టైమ్ ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ఇందాక నేను ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఒక జీమెయిల్ అండ్ ఒక పాస్వర్డ్‌తో లాగిన్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ టైమ్ మీరు ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టెరాఫార్మ్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్‌తో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చనమాట. ఓకే. గివ్ మీ వన్ సెకండ్ గైస్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఐఎమ్ యూజర్‌ని క్రియేట్ చేశాను. జస్ట్ ఐయామ్ క్రియేటింగ్ ఒక పాస్వర్డ్ కూడా ఒక కస్టమ్ పాస్వర్డ్ కూడా నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే. సో మీరు కూడా మీ యొక్క కస్టమ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కస్టమ్ పాస్వర్డ్ మీరు కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే మీకు ఒక యూజర్‌ని మీకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ నేను యూజర్‌ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నాకంటూ ఒక యూజర్ నేమ్ వచ్చింది. ఒక పాస్వర్డ్ వచ్చింది. సో వీటన్నిటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలనమాట. డోంట్ లాగిన్ విత్ మై యూజర్ నేమ్. మీకు యూజర్ నేమ్ తెలిసినా పాస్వర్డ్ మీకు తెలీదనుకుంటాను. ఓకే. సో ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే నా యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే. జస్ట్ ఐ విల్ గో అండ్ రిఫ్రెష్. యాహ్! నాకిక్కడ టెరాఫార్మ్ ట్రైనింగ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే నేను పర్మిషన్స్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నాననమాట. ఇక్కడేముందంటే ప్రెజెంట్ నాకొక పర్మిషన్ ఉంది. అదేంటంటే ఐఎమ్ యూజర్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ నాకు ఓన్లీ ఒక పర్మిషన్ మాత్రమే ఉంది. నేను మీకొకటి ఇక్కడ ఒక పర్మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఒక పాలిసీని డైరెక్ట్‌గా అటాచ్ చేస్తున్నాను. అదేంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఈరోజు ఈ అకౌంట్ నేను ఓన్ చేసుకున్నాను. ఇఫ్ యూ సీ మీ రైట్ టాప్ కార్నర్ ఇక్కడ జగదీష్ అని ఒక అకౌంట్ ఉంది. ఓకే. సో ఈ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మాస్టర్ అకౌంట్. సో ఈ మాస్టర్ అకౌంట్‌లో ఐ కెన్ యూజ్ ఎనీ సర్వీసెస్. సో ఈరోజు మనం టెరాఫార్మ్‌ని మన యొక్క లోకల్ మిషన్‌లో నుంచి ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్‌కి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. సో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎలాంటి పర్మిషన్స్ కావాలి? ఇప్పుడు మీకు కొన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఈరోజు మీ ఆర్గనైజేషన్‌లో కూడా కొన్ని రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు చూడగలరు గానీ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో బట్ ఈరోజు మనం టెరాఫార్మ్‌ని మన లోకల్ మిషన్‌లో కోడ్ రాసి మనం ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్‌లో మనం డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా! సో మనం డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఉందనుకోండి. సో మనం అన్నీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ మనం చేయగలం. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐయామ్ అటాచింగ్ దీస్ పాలిసీస్ అన్నమాట. ఓకే. ఈ పర్మిషన్స్ ఏదైతే ఉందో నేను అటాచ్ చేశాను. సో మనకిప్పుడు ఈ 2 పర్మిషన్స్ వచ్చినాయి. దెన్ వి ఆర్ గుడ్. ఓకే. సో ప్రెజెంట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ గో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఉన్నానో ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క అకౌంట్ లాగౌట్ చేస్తున్నాను. లాగౌట్ చేసి ఐయామ్ కమింగ్ విత్ ఇందాక నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో, యూజర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాను. లాగిన్ బ్యాక్. ఐఏఎం యూజర్. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఐఏఎం యూజర్ ఉంది కదా! ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఐ కెన్ డూ లైక్ దిస్. గివ్ మీ వన్ సెకండ్ గైస్. నన్ను ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ నంబర్ అడుగుతుంది. ఐ డోంట్ లైక్ నేను మర్చిపోయాను నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ నంబర్‌ని. లెట్స్ గో క్విక్‌లీ. ఇదంతా కాకుండా మీకు ఇంకోటి కూడా ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటదన్నమాట. అవునా? ఓకే. సో ఇది నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ నంబర్. ఓకే. నా అకౌంట్ నంబర్ లెట్ మీ డీప్ డైవ్ ఇంటూ దిస్. దిస్ ఈస్ మై అకౌంట్ నంబర్. జస్ట్ ఐయామ్ సైనింగ్ ఔట్. లాగిన్ అగైన్. ఐయామ్ యూజర్ సెలెక్ట్. ఇక్కడొచ్చేసి ఏంటంటే సో, ఇందాక నేను చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు ఒక పాలిసీ ఉంది చూసారా? పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమంటుంది. సో, ఇందాక మీరు ఏదైతే ఇచ్చిన పాలిసీ ఉందో, అది గాకుండా యూజర్‌ని మీరేం చేయొచ్చంటే, మీ యొక్క అకౌంట్‌లోనే మీరు ఒక యూజర్‌ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో, మీరు ఎప్పుడైతే యూజర్‌ని క్రియేట్ చేసారో, మీ పాస్వర్డ్‌ని వాడుకోకుండా అతనంతటగా అతను ఏం చేసుకోవచ్చంటే, ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో, అందుకే అక్కడ మీకు ఇందాక ఆ పర్మిషన్ ఉంది డిఫాల్ట్‌గా. పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకున్నాను. సీ దిస్ ఈస్ ద న్యూ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చేయబోతున్నామో కంప్లీట్‌గా ఓకే. ఈ యొక్క టెరాఫార్మ్‌లో మనం ఏదైతే చేస్తామో కంప్లీట్‌గా ఈ యొక్క అకౌంట్‌లో డిప్లాయ్ అవుతాయి. ఈ యొక్క పర్టిక్యులర్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అకౌంట్‌లో ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S3 బకెట్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ వాటెవర్
కంప్లీట్గా ఇక్కడ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇందాక మీరు చూస్తే మనం ఇందాక ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసినాం. యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క యూజర్కి 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ కీ అని ఒక కీ అనేది మనం జనరేట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆ జనరేట్ చేసుకున్నామో ఆ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ని మనం లోకల్లో ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో మన టెర్మినల్ నుంచి మన ఏడబ్ల్యూఎస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగర్, ఎప్పుడైతే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగర్ అని కొట్టారో ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది మిమ్మల్ని? ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్సెస్ కీ అడుగుతుంది. ఈ యాక్సెస్ కీని మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు లాగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. ఓకే, యూ కెన్ స్విచ్ రోల్ అండ్ ఓకే సారీ. మరి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు దీన్ని ఇందాక సైన్ అవుట్ చేసి అగైన్ యూ కెన్ లాగిన్ టు యువర్ మాస్టర్ అకౌంట్. మీ మాస్టర్ అకౌంట్ మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ ఎ థింగ్ కాల్ యూజింగ్ రూట్ యూజర్ ఈమెయిల్. దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ రూట్ యూజర్ అంటే మీ యొక్క టెరాఫామ్ అకౌంట్లో ఏదైతే మెయిన్ అకౌంట్ ఉంటుందో దాన్ని మీరు రూట్ యూజర్ అంటారనమాట. లాగిన్ టు యువర్ టెరాఫామ్. అండ్ ఇక్కడ ఇందాక మీరు ఏం చేశారు, మనం ఇందాక ఐఎం యూజర్స్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినాం కదా. ఐఎం యూజర్స్ని ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసామో గో బ్యాక్ టు దిస్, గో బ్యాక్ టు టెరాఫామ్. ఓకే, సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ఏముంది మీకు? సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ అని ఒక సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది మీకు? యాక్సెస్ కీస్ అని ఒకటి ఉంది కదా. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అదర్ ఆర్ ఎల్స్ క్లిక్ ఆన్ కాంప్లెంట్. మీరు ఎలా యూస్ చేస్తున్నారంటే మనం టెర్మినల్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాం కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి ప్రోగ్రామాటిక్గా వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సంథింగ్. ఇది యొక్క ఇక్కడ మనకి యాక్సెస్ కీ అనేది జనరేట్ అయింది. సో ఇక్కడ మీ యాక్సెస్ కీని ఏదైతే ఉందో బేసిక్గా దీస్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎక్కడ బయటికి చూపించకూడదు అనమాట. ఎవరైనా మీరు చూపించారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే మీ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి ఎవరైనా కాన్ఫిగర్ అవ్వచ్చు. బికాస్ దిస్ మీరు షేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. నేను షేర్ చేశాను. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం చేశాను, సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ ఉంది. సో ఐఎమ్ కాన్ఫిగరింగ్ టు సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీ. అండ్ నేను డిఫాల్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజన్ ఇద్దాం అనుకున్నాను. నేను ఇద్దాం అనుకున్నాను అంటే యూఎస్ ఈస్ట్ 1 అనేది ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, డిఫాల్ట్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ చేస్తానని ఉంది. ఓకే, సో నౌ నేనేం చేశానంటే నా యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి ప్రోగ్రామాటిక్గా నేనేం చేశాను, నా లోకల్ టెర్మినల్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేశాను, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ యూజర్కి అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రియేట్ చేశాను. అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను ఇందాక మీకు లాగిన్ అయి చూపించాను. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఆ యొక్క యూజర్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్సెస్ కీ అండ్ సీక్రెట్ కీస్ని నేనేం చేశాను, నా టెర్మినల్ నుంచి లోకల్ నుంచి లాగిన్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి వెదర్ నేను నా యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి లాగిన్ అయ్యానా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ గో అండ్ సే ఏడబ్ల్యూఎస్ S3 LS. సో మీ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ S3లో ఉన్న బకెట్స్ అన్ని ఇక్కడ రావాలి. సి నౌ ఐ కాన్ఫిగర్ టు మై ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఏముంది, డేటాబ్రిక్స్ వర్క్ స్పేస్, డేటాబ్రిక్స్ కాపీ బకెట్, దిర్ ఆర్ డేటా జగదీష్ ప్లంగ్ టెస్టింగ్, జగదీష్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్, జేడీ కన్సల్టెన్సీ అండ్ డిఫరెంట్ బకెట్స్ ఉన్నాయి. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈ బకెట్స్ అనేది ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో ఉన్నాయా లేదా చూడాలి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ S3, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బకెట్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి లాట్ ఆఫ్ బకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, డేటాబ్రిక్స్ టేబుల్స్ అవ్వచ్చు, జేడీ స్ప్లంగ్ టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ మీకు ఇందాక ఎక్కడ కనిపించాయి, ఇక్కడ కనిపించాయి కదా. సో అంటే నా యొక్క లోకల్ టెర్మినల్ నుంచి ఈరోజు నేనేం చేశాను, నా లోకల్ టెర్మినల్ నుంచి నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈరోజు ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయడం అయినా ఏదైనా కానీ మనం ప్రోగ్రామాటిక్గా మనం చేద్దాం. సో ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక బేసిక్ టెరాఫామ్ కోడ్తోని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి రిసోర్స్ని ప్రోగ్రామాటిక్గా అనేది మనం చూద్దాం. సో ఫార్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఇప్పటి వరకు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఒకటి మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ డౌట్స్ అండ్ ఐ థింక్ నేను మీకు అర్థం కాలేదని అనుకుంటాను. ఇఫ్ యూ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైతే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ డౌట్స్. మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడిగితే మీరు అంత హ్యాపీగా ఈ యొక్క సెషన్ నుంచి ఎండ్ అవ్వగలరు. అండ్ దట్స్ వేర్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఎనీథింగ్ గైస్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా మీరు ఈ సెషన్లో మీరు అడగచ్చు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Jagdish, I have a doubt. A doubt ఉంది. ఒక్క నిమిషం. స్మిత్, యా గో హెడ్.
సో యు గేవ్ ఎ రీజియన్, ఒక రీజియన్ ఇచ్చినావు యుఎస్ ఈస్ట్ 1 అని. కరెక్ట్. అది నువ్వు అకౌంట్ లో ఏ డిఫాల్ట్ రీజియన్ ఐఏఎం రోల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ రీజియన్ ఇచ్చినావో అదే రీజియన్ సిఎల్ఐకి ఇచ్చినావా, లేకపోతే ఏ రీజియన్ ఇచ్చినా వర్కౌట్ అవుతుందా అది? మీరు ఏ రీజన్ అయినా ఇవ్వచ్చు, అర్థమైందా? ఓకే. బికాస్ నువ్వు Okay. ఏడబ్ల్యూఎస్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. దట్స్ ద ఇనీషియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, రైట్? మీరు ఇనీషియల్ గా Okay. ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెసిఫై వన్ థింగ్. మీ ఐఎం రోల్ లో ఏదైతే క్రియేట్ చేసినో అదే ఉండాలని ఇక్కడ రూల్ ఏం లేదన్నమాట కంప్లీట్ గా. ఓకే. ఓకేనా? Okay. నువ్వు నార్మల్ గా ఇవ్వచ్చు. Okay. ఓకేనా? పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. సో ఇక్కడ So, నేను యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. యా. సో ఇంకొకటి జగది అది మనము ఇప్పుడు ఒక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్న ఒక్క రోల్ ఇచ్చినాం అంతే దానికి, కరెక్ట్. యూజర్ కి, రైట్? ఈస్ దట్ వన్ రోల్ ఎనఫ్ టు డూ ఆల్ ది టాస్క్స్? ఓకే. సో లెట్ మీ టెల్ యూ క్విక్లీ. సో ఈ రోజు యూజర్ కి మనం ఏ రోల్ ఇచ్చాము? యూజర్ కి ఏ రోల్ ఇచ్చామంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే ఒక పాలసీని మనం అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు దాన్ని అటాచ్ చేస్తున్నాం అంటే, ఎప్పుడైతే అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఉందో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ కి త్రూఅవుట్ AWS లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ కి నీకేమొస్తుంది? అన్ని అకౌంట్స్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో ఓకే. ప్రతి ఒక్క సర్వీసెస్ కి మీకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్క సర్వీసెస్ కి అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ వస్తుందంటే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ఏ రూట్ యూజర్, రైట్? ఈ రోజు నీ యొక్క రూట్ యూజర్ లో ఉన్న పర్మిషన్స్ అన్ని వీటికి కూడా ఉన్నాయి కదా. సో దట్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ అనమాట. నేను ఎందుకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చానంటే రూట్ యూజర్ ఐఎం యూజర్ కి, బికాస్ మనం AWS లో సో మెనీ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ S3 రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. సో నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ యొక్క టాపిక్ తర్వాత నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మీరు చెప్పండి, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేయాలి? ఓన్లీ EC2 రిలేటెడ్ ఏదైతే రోల్స్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయో వాటిని అన్నిటిని ఇవ్వాలి. ఓకే. దాని తర్వాత రేపు పొద్దున నేను S3 బకెట్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటాను. సో మీరు అప్పుడు S3ని క్రియేట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన పర్మిషన్ ఏంటి? మీ యూజర్కి ఓన్లీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం వరకే. బట్ వెరాజ్ నీ అదర్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తుంటే వర్కౌట్ అవ్వదు. సో అందుకనే నేను అన్నిటికీ ఉండాలని చెప్పేసి నేనేం చేశాను, నా యొక్క రూట్ యూజర్ ఏదైతే ఉందో నా రూట్ యూజర్ ఇచ్చాను. That's fine, not a problem. So now we are going to understand what is how we can write the Terraform. అసలు Terraform ఏ విధంగా రాయొచ్చు, ఎలా రాయొచ్చు, అసలు Terraform తోని మన యొక్క AWS అనేది ఎలా మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మీకు కంప్లీట్గా నేను చెప్తాను ఇక్కడ. ఓకే. సో లెట్స్ గో క్విక్లీ get into this particular thing. So Terraform, just I'm giving mkdir main.tf. Sorry. Give me a moment, guys. I'm exiting terminal. Give me 1 second. నాది వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ నేను ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాను అంటే it's already exist. ఈరోజు నేను ట్రైనింగ్ న్యూ బ్యాచ్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. ఓకే. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ VA స్పేస్ main.tf. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టెరాఫామ్ ఫైల్కి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎండ్లో main.tf అనే ఒక ఫైల్ని ఇవ్వాలి. మీరు ఏం చేయాలి? main.tf ఉందనుకోండి, ఎక్కడని మీరు కనుక .tf అనే ఫైల్ని చూసారనుకోండి, బ్లైండ్లీ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఏ టెరాఫామ్ ఫైల్. డెఫినెట్గా మీకు సర్టిఫికేషన్ HashiCorp లాంగ్వేజ్ సర్టిఫికేషన్లో మీకు మైట్ బీ క్వశ్చన్ వస్తే రావచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ .tf, వాట్ వీ కెన్ కాల్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్, అదేంటంటే .tf ఫైల్ అంటారు డెఫినెట్గా. ఓకే. అండ్ హియర్ ఈ యొక్క మీటింగ్లో ఈ యొక్క సెషన్లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒక ఫైల్ని మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని మీకు కంప్లీట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో
సో లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈరోజు మనం ఏ ప్రొవైడర్తో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాం? మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడర్తో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ప్రొవైడర్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను, ప్రొవైడర్ని దాని యొక్క డబల్ కోట్స్లో నేనేమి ఇచ్చాను, ప్రొవైడర్ ఈక్వల్ టు ఏమని ఇచ్చాను క్లియర్గా ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఇచ్చాను. బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఈ రోజు నేను ఏం చేశాను, ఎప్పుడైనా మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కంప్లీట్గా మీరు ఏం చేయాలంటే మీ యొక్క రీజన్ మీరు సెట్ చేయాలి. అర్థమైందా? మీ యొక్క రీజన్ ఏదైతే ఉందో అదేంటి, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా డిఫాల్ట్గా మీరు యూజర్కి ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఈరోజు ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. ఈ ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ అనేది మీరు ఎక్కడైనా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ ఈస్ట్ 1 అంటే ఇక్కడ ఉంది, యూఎస్ వెస్ట్ 1 ఉంది, దాని తర్వాత ఏపీ సౌత్ ఉంది. ఏపీ సౌత్ అంటే మన హైదరాబాద్ రీజన్ ఉంది. సో ఈ రీజన్స్కి మీకు అవైలబిలిటీ ఈ యూఎస్ ఈస్ట్ 1 అంటే ఈ ఈస్ట్ 1 అనేది ఒక అవైలబిలిటీ జోన్. యూఎస్ ఈస్ట్ 2 అనేది ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. అసలు ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటనేది మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఓకే, యా yep. For example, this you take this is a sorry. ఓకే, సో మీకు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీకు చెప్తానన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్. ఇది ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ మీరు అనుకుందాం. ఓకే, సారీ, దీన్ని మొత్తం ఏమంటారంటే ఒక రీజన్ అంటారు. ఓకే, జస్ట్ థింక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రీజన్. ఈ రీజన్లో మీకు అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3. సో ఈ 1, 2, 3 అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ, మీకు ఏముంది, యూఎస్ ఈస్ట్ 1 అనేది ఒకటి ఉంది. ఏమనుంది, యూఎస్, జస్ట్ ఐఎమ్ ఎ బ్యాడ్ రైటర్ గైస్, డోంట్ మైండ్. ఓకే, ఐ విల్ లెర్న్ డెఫినెట్లీ. దీన్ని ఎలా వాడాలనేది కూడా ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యూఎస్ ఈస్ట్ 1, యూఎస్ ఈస్ట్ 2 ఇక్కడ 1, 2, 3 అని ఎందుకు ఉంటాయంటే, ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ ఎంటైర్ రీజన్లో అవైలబిలిటీ జోన్స్ పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ని ఈ యొక్క జోన్లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. బై ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పటి వరకు ఏడబ్ల్యూఎస్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్లో లైక్ ఒక లైక్ ఎంటైర్ ఒక డిజాస్టర్ రికవరీ టెక్నిక్ అనమాట. అంటే ఆ యొక్క రీజియన్కి ఏమైనా అయిందనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో అవుటేజ్ వచ్చిందనుకో, ఇమీడియట్గా మీరు క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే సర్వీసెస్ ఉంటాయో సెకండ్ అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉంటే అప్ అండ్ రెడీ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎనీ అవుటేజ్ వచ్చినా, ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే క్రియేటెడ్ 1 or 2, 3 డిపెండ్స్ ఆన్ ద రీజియన్ సైజ్ని బట్టి వాళ్ళు అవైలబిలిటీ జోన్స్ని క్రియేట్ చేశారు. ఓకేనా, సో ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూఎస్ ఈస్ట్ 1లో ఈ యొక్క 1 అనే అవైలబిలిటీ జోన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. సో డోంట్ మేక్ ఇట్ డీప్ డైవ్, లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ ఇవన్నీ మీకు ముందే చెప్పాను, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ టెరాఫార్మ్ యూ నీడ్ బిట్ బేసిక్స్ ఇన్ AWS యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇఫ్ మీరు ఇది అర్థం కాలేదనుకోండి, లెట్ మీ నో, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్ గైస్. సో ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఏంటి, మనం దేంతో వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాం, AWSతో వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాం. రీజన్ ఏంటంటే యూఎస్ ఈస్ట్ 1 అని చెప్పాము, అయిపోయింది, వీఆర్ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం, మనం ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ గైస్. ఓకే, మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైనా కానీ లెట్ మీ గో టు టెరాఫార్మ్. ఇప్పుడు మీకు వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉంటే డూ దిస్ సెర్చ్ గైస్, AWS టెరాఫార్మ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, సింపుల్. సో మీకు వచ్చే ఫస్ట్ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది terraform.io.providers ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ అవైడర్స్లో ఇక్కడ చూడండి, మీకు వీళ్ళు ఇక్కడ మీకు స్లోగా మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏమనుంది, రిసోర్స్ ఉంది కదా. ఓకే, ఈ రిసోర్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో మనం ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ని కానీ ఏమైనా ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, టెరాఫార్మ్ వాళ్ళు మనకి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా వాళ్ళ డాక్యుమెంటేషన్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది సింటాక్టికల్గా
టెరాఫార్మ్ అనేది మనకి ఇచ్చింది. ఇది రిసోర్స్ లేబుల్ అంటారు. రిసోర్స్ లేబుల్ ఏముంది? ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది? ఎఫ్ఓఓ ఉంది కదా! ఈ ఎఫ్ఓఓ అనేదాన్ని నేమ్ అనమాట. మీరు ఏదైతే మీ యొక్క EC2 ఇన్స్టెన్స్‌కి ఇస్తున్నారో దాని పేరు ఎఫ్ఓఓ అనేది. సో, ఇక్కడ నేనేమి ఇచ్చాను? నాకు ఇందాక టెరాఫార్మ్ ఇచ్చే రిసోర్స్ ఇచ్చాను. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను? ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చాను. వాట్ యూ మీన్ బై ఎగ్జాంపుల్? ఈరోజు నాకు ఇన్స్టెన్స్ పేరు ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ మీకు క్రియేట్ అవ్వాలనుకోండి, ఈ యొక్క టెరాఫార్మ్ ఇన్స్టెన్స్ మీకు క్రియేట్ చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా మనం ఇవ్వాల్సింది ఏఎంఐ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే. ఈ ఏఎంఐ అనేది ఏంటంటే రీజన్‌కి డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. అన్నిటికి ఒకటే ఉండదనమాట. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఒక్కొక్క రీజన్‌లో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుందనమాట. ఈ యొక్క ఏఎంఐ అనేది మనం ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డైరెక్ట్‌లీ గో టు టెరాఫార్మ్ సారీ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లోకెళ్ళాలి. ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో మనం ఏం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం? EC2 ఇన్స్టెన్స్‌ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. లెట్స్ జంప్ ఇంటు ద EC2 ఇన్స్టెన్స్. EC2 ఇన్స్టెన్స్‌ని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? యూఎస్ ఈస్ట్ 1లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. నేను ఎక్కడున్నాను? చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో. యూఎస్ ఈస్ట్ 1, యూఎస్ ఈస్ట్ 2, యూఎస్ వెస్ట్ 1, యూఎస్ వెస్ట్ 2, ఏపీ సౌత్ అంటే ముంబై ఉంది ఇక్కడ మనకి. అండ్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ ఎవరైతే లైక్ ఆల్ తెలుగు పీపుల్ ఉన్నారో ఈవెన్ హైదరాబాద్ కూడా లాంచ్ అయిందనమాట. కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. బట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ ఈవెన్ ఐ సా. ఓకే. సో, ఇవి డిఫరెంట్ రీజన్స్ అనమాట. మనం చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు EC2 ఇన్స్టెన్స్ నేను ఇందులో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే. ఐ హావ్ కపుల్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్. నాకు కొన్ని వర్క్ లోడ్స్ అన్నీ రన్ అవుతా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏమనుంది? మీకు డిఫరెంట్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఏఎంఐ అని ఉంది కదా! మీరు ఎలాంటిది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు? EC2 అంటే ఒక వర్చువల్ మిషన్. ఏ వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు? లినక్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారా? మ్యాక్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారా? ఉబుంటు క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారా? మైక్రోసాఫ్టా? రెడ్ హాటా? అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, లెట్స్ టేక్ నేను అందరూ కామన్‌గా చేసినట్టుగా 64 బిట్ ఈ ఏఎంఐని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ టైర్. ఎలాంటి మనీ పే చేయక్కర్లేదు. మీకు ఎలాంటి మనీ కూడా మీకు డిడక్ట్ అవ్వవు. ఓకే. ఇక్కడ ఏఎంఐ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏఎంఐని కాపీ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో, జస్ట్ ఐఎమ్ కాపీ అండ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ హియర్. సో, ఈ యొక్క ఇదే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఈరోజు మీకు సో మెనీ ఇన్స్టెన్స్‌లు ఉన్నాయి. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆహ్, ఈరోజు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఒకటి అడగొచ్చు క్వెషన్. ఏమనంటే మీరు ఆహ్, మీ యొక్క ర్యామ్ సైజ్ ఎంత అని మీరు అడగొచ్చు. ఓకే. మీ CPU సైజ్ ఎంత అని అడగొచ్చు. లెట్స్ టేక్ నాకు ఒక 20 జీబీ ఉందనుకోండి. నా సిస్టమ్ కంప్యూట్ పవర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటది. నా స్పీడ్ అనేది, నా ప్రాసెసర్ అనేది డెఫినిట్‌గా ఎక్కువ ఉంటది. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటది? బికాజ్ నాకు ఎక్కువ ర్యామ్ ఉంది కాబట్టి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇందాక నేను ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ మీరు గమనించుంటే ఇక్కడ ఏముంది? మీకు 64 బిట్ ఉంది, కోర్ ఉంది. ఓకే. హ్మ్. అండ్ ఇక్కడ మీరు కిందకెళ్లారనుకోండి ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఉంది. అంటే ఏ విధంగా ఉంది? ఎలా ఉంది? ఓకేనా? దీని యొక్క పవర్ ఎంత? 2 CPUస్, 2 ర్యామ్స్. ఇక్కడ చూడండి స్టోరేజ్ ఎంతుంది? 1 వాల్యూమ్ 8 జీబీ ఉంది. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ T2 మైక్రో. T2 మైక్రో అనేది ఏందంటే, ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్‌లీ ఒక ఫ్రీగా ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనకు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. మనం ఏం చేసినాం? ఇక్కడ ప్రొవైడర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇచ్చినాం, రీజన్ ఇచ్చినాం, రిసోర్స్ ఇచ్చినాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చినాం, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాం. ఏఎంఐ ఏదైతే ఉందో అది మారింది. ఎప్పుడు మారుతుందనమాట. ఇన్స్టెన్స్ అయిపోయి T2 మైక్రో ఇచ్చినాం. ఓకే. సో, మనం ఇవ్వాల్సిందంతా ఇచ్చినాం. సో, మిగతాయన్ని డిఫాల్ట్‌గా తీసుకుంటది. సో, లెట్స్ గో ఇట్ అండ్ లెట్స్ లెట్స్ అప్ లెట్స్ అప్లై హియర్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? టెరాఫార్మ్‌ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఈవెన్ నాకు టెరాఫార్మ్ అనేది నా యొక్క లోకల్‌లో సీఎండీ ఇనిట్‌లో అయింది. సో, యూ నీడ్ టు నో ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కాల్డ్ టెరాఫార్మ్ ఇనిట్. ఓకే. టెరాఫార్మ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెజెంట్ ఇనిట్ అవుతుంది. ఇనిట్ అంటే ఏంటి? నా లోకల్ టెర్మినల్‌లో అగైన్ నేనేం చేస్తున్నానంటే టెరాఫార్మ్‌ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ ఏమైంది? కంప్లీట్‌గా నా యొక్క లోకల్ టెర్మినల్ ఇన్‌స్టాల్ అయింది. నేనేం చేస్తున్నానంటే నేనేమన్నా తప్పులు చేస్తే నా యొక్క కోడ్‌లో దాన్నేం చేస్తున్నానంటే టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ చేస్తున్నాను. నేనేమన్నా సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ గాని, ఏమన్నా మిస్టేక్ చేసినా గాని వాలిడేట్ చేస్తున్నాను. సో, ఏమన్నారు సక్సెస్ నీ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్‌గా వాలిడ్ అని చెప్తున్నారు. సో, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఈ యొక్క టెరాఫార్మ్‌ని అప్లై చేయాలి. దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే డైరెక్ట్‌గా నేను అప్లై చేయలేను గదా! నేనేం చేస్తున్నాను అసలు ప్లాన్ చేస్తున్నాను. అసలు నేను రాసిన కోడ్ పని చేస్తదా లేదా? అసలు ఇది వర్కౌట్ అవుతదా లేదా? అనే దానికి నేనేం కమాండ్ వాడుతున్నా అంటే టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ అనేది వాడుతున్నాను. ఓకే.
సో ఇప్పుడు ఈ టెరాఫామ్ ప్లాన్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు చూడండి, టెరాఫామ్ ఏం చేస్తుందంటే ప్లస్, ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుంచుకోండి, ప్లస్ అంటే ఏంటంటే క్రియేట్ చేస్తుందని అర్థం. ఓకేనా? ఇందాక నేనేం చెప్పాను, నాది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెంట్, నా ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పాను. ఓకే, ఇది ఏఎంఐ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఇది మ్యాండేటరీ వన్. సో అందుకే మనం ఇక్కడ ఏఎంఐ అనేది మన ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి చూసి ఇచ్చాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, 1 టు యాడ్, 0 టు చేంజ్, 0 టు డిస్ట్రాయ్. ఎప్పుడైనా కానీ ప్లస్ అనే సింబల్ వచ్చింది అనుకోండి, బ్లైండ్గా ఈ ప్లస్ సింబల్, ఈ గ్రీన్ కలర్ సింబల్ ఫర్ క్రియేషన్, ఏదైనా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఐ నో గైస్, ఈ యొక్క కమెంట్స్ అనేది మైట్ బి మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ మీకే అర్థం కావట్లేదా గైస్? నా టర్మినల్ మీకు వినిపిస్తుందా? హౌ మెనీ గైస్ కెన్ సీ మై టర్మినల్? ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ సీయింగ్ మై టర్మినల్, రైట్? I can see Jagdish. ఇప్పుడే చూస్తున్నా, ఇంతకుముందు చూడలేదు ఎప్పుడు. Guys, can you respond someone in the chat? Yes, Jagdish, I It's can. visible since the beginning. It's visible since the beginning. Right? Someone saying it's not. So ఇక్కడ మీరు ప్లస్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్లస్ సింబల్ అంటే క్రియేటింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిసోర్స్, రైట్? ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఇందాక ఇక్కడ టెరాఫామ్ ఇనిట్ చేశాను. ఈ టెరాఫామ్ ఇనిట్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే, నా యొక్క టెరాఫామ్ అనేది ఈ యొక్క పాత్ ఏదైతే ఉందో, టెరాఫామ్ న్యూ బ్యాచ్ అనే పాత్ దగ్గర మళ్ళీ ఇన్స్టలైజ్ అయింది, రైట్? దాని తర్వాత నేను ఏం చేశాను, టెరాఫామ్ని వ్యాలిడేట్ చేశాను. ఎందుకు వ్యాలిడేట్ చేశాను టెరాఫామ్ని? నా యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్టా కాదా అనేది చూసుకున్నాను, సక్సెస్ అయింది. దాని తర్వాత ఏం చేశాను, సరే ఫైన్, ఈ ప్లాన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, టెరాఫామ్ యూజ్ టు సెలెక్టెడ్ ప్రొవైడర్ కెన్ జనరేట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. ద రిసోర్స్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఇండికేటెడ్ ఫాలోయింగ్ సింబల్స్. చూడండి, ప్లస్ అంటే ఏంటి, క్రియేట్ అని వాడే చెప్తున్నాడు, రైట్? అండ్ తర్వాత ఏంటంటే, ఈ ప్లాన్ చేయడం వల్ల నాకు క్రియేట్ అవ్వదు ఎక్కడ. ఓకే, నేను ప్లాన్ చేశాను, నాకు ప్లాన్లో పర్ఫెక్ట్గా అన్ని క్రియేట్ అవుతున్నాయి అనిపించింది. ఎప్పుడైతే ప్లానింగ్లో నాకు అనిపించిందో, దెన్ ఐ నీడ్ టు అప్లై ఇట్. ఎప్పుడైతే నేను టెరాఫామ్ అప్లై అనేది క్రియేట్ చేశానో, అప్పుడే నాకు ఈ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు అప్లై అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను టెరాఫామ్ అప్లై అని కొట్టాను. లెట్స్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు ఏమంటుంది, డూ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ దీస్ యాక్షన్స్? ద టెరాఫామ్ విల్ పెర్ఫార్మ్ దీస్ యాక్షన్ డిస్క్రైబ్డ్ అబౌవ్ ఓన్లీ ఎస్ ఇఫ్ యూ యాక్సెప్టెడ్ టు అప్రూవ్. అంటే ఓన్లీ నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయి, నువ్వు ఇంకా ఫైనల్. ఇంక నేను ఇప్పుడు ఎస్ కొట్టిన తర్వాత నేను ఆపలేను. టెరాఫామ్ ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి క్రియేట్ చేస్తుంది నా రిసోర్సెస్ని. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ ఎస్. సి ఏమవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, మీకు విత్ ఇన్ ఒక 2 to 3 minutes పట్టిద్ది అనమాట ఇది క్రియేట్ అవడానికి. స్టిల్ క్రియేటింగ్. I'll definitely come to your questions, guys. I know you have too many questions, but don't worry. ఎస్, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, అప్లై కంప్లీట్, 1 రిసోర్స్ యాడెడ్ అని వచ్చింది, గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది, అంటే యాడ్ అయినట్టు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డెఫినెట్గా టెరాఫామ్కి వెళ్ళాలి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలి, డెఫినెట్గా చూడాలి పోయి ఏం జరుగుతుందని. EC2 ఇన్స్టెన్స్ చూడండి, ఒకటి ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ అవుతుందా లేదా? జస్ట్ నౌ ఇట్స్ ఇన్స్టాల్, రైట్? సి ఇందాక మీ దగ్గర ఒకటే ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్స్టలైజింగ్. అంటే మీ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్స్టలైజ్ అయింది. సో ఇందాక మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, మీరు ఇందాక ఏమన్నారంటే టెరాఫామ్ ద్వారా చాలా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా, మీరు ఒకటే క్రియేట్ చేశారు కానీ మీరు నన్ను అడిగారు కదా, రైట్? సో నౌ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, నౌ వీ గో టు అవర్ కాన్ఫిగరేషన్, నౌ వీ క్రియేటెడ్ 10 ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకేనా? ఏం చేద్దాం, మనం ఒక 10 ఇన్స్టెన్సులు క్రియేట్ చేద్దాం ఎట్ ఏ టైం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు vi.main. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ I'm adding one more value here. Just ఒక వాల్యూ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, ద వాల్యూ ఏంటంటే కౌంట్ ఈక్వల్ టు 10. ఏమని చెప్తున్నాను నేను, కౌంట్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఒక వర్డ్ ఇచ్చాను. జస్ట్ ఐఎమ్ సేవింగ్ మై ఎంటైర్ థింగ్. Control F WQ. Again what I'm doing was just I'm doing again in the Terraform install చేశాను. I don't need to do again Terraform install. Let's go to Terraform validate. Terraform validate చూస్తున్నాను, నా Terraform validation కరెక్ట్ అయింది. Let's go to Terraform plan.
ప్లాన్కి వెళ్ళాను టెరాఫామ్. సో అదేం చేస్తుంది, ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎన్ని క్రియేట్ అయ్యాయో. 1 2 3 4 5 6 ఇవన్నీ క్రియేట్ అయిపోయాయి. 9 క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే టెరాఫామ్ అప్ ఐరో కొడితే మీకు ఇందాక ప్రీవియస్ కమాండ్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి. ఐ థింక్ మైట్ యూ నో. నౌ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ టెరాఫామ్ అప్లై. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం. నేను ఇప్పుడు 9 క్రియేట్ అవుతున్నాయి, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్. ఓకే, వెళ్ళి 10 క్రియేట్ చేయమంటున్నాను. సో ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఆల్ ద స్టఫ్ బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. బికాస్ ఇందాక మీకు ఒకటి క్రియేట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది కదా, బట్ ఇప్పుడు 10 క్రియేట్ చేయాలి కదా ఇన్స్టెన్సెస్ని. డెఫినెట్గా మీకు కొంచెం టైం పడుతుంది గైస్. జస్ట్ సింపుల్ కోడ్. మనం ఏం రాసాం, 4 lines ఆఫ్ కోడ్ రాసాం. ఎంత రాసాం మనము, 4 lines ఆఫ్ కోడ్ రాసాం అంతే, మనం ఏం రాయలేదు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్. See how many are creating. See, this is the power of automation, guys. If you want to be a cloud engineer, if you want to be a DevOps engineer, Terraform is the one of the major skill. Very, very, very important thing. You can specify each and everything. Okay, so this is the basic code we did it. ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది చాలా బేసిక్ కోడ్ ఇచ్చాం. జస్ట్ మీరు చూడండి ఎన్ని ఇచ్చాము. నాట్ ఈవెన్ 10 lines, జస్ట్ 8 lines, రైట్? మనం 8 lines ఇచ్చాం. మీరు చూడండి ఎలా వచ్చాయో. ఆల్మోస్ట్ 10 రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇన్ని రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ నాకు 20 to 30 minutes పడుతుంది. అట్లీస్ట్ బేసిక్గా మినిమం ఈచ్ అనేవి చూడండి ఇంకా ఇన్స్టాల్ అవుతూనే ఉంది. సో వీటన్నిటిని క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు 20 to 30 minutes పడుతుంది. ఓకే, బట్ విత్ వన్ స్మాల్ క్లిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ రైట్ నౌ. సో దట్స్ అ పవర్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్, మై సజెషన్ ఫర్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఏ cloud and DevOps engineer, automation is the key right now. It's going boom. Okay, so any questions guys? మీరు అడగొచ్చు, సార్ మీరు కోడ్ వైజ్గా మీరు అన్నీ చేశారు, మరి ఇప్పుడు వాటన్నిటిని నేను వాటన్నిటికీ చాలా మనీ పే చేయాలి. ఓకే, వాటన్నిటిని నేను డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చా? నేను మాన్యువల్గా వెళ్ళి అన్నిటిని టర్మినేట్ చేయాలి ఇన్స్టెన్స్ని? కాదు. ఇందాక మీరు ఎట్లయితే టెరాఫామ్ ప్లాన్ అండ్ అప్లై ఇచ్చారో అలాగనే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే బేసిక్గా ఒక చిన్న కమాండ్, టెరాఫామ్ డిస్ట్రాయ్ అనే కమాండ్తోని మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాటన్నిటిని ఒక్క సెకండ్లో డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో another 5 minutes, it's been a 1 hour guys. So I had a great time. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఐ కెన్ సాల్వ్, అండ్ ఇన్ ద ఎండ్లో మీకు టెరాఫామ్లో ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేయాలో కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఐ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? మీరు ఎక్కడి నుంచి, లైక్ మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ప్రజెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారు? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ యూ అండ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎనీవన్ కెన్ స్టార్ట్, ఎనీవన్ టేక్ అన్ ఇనిషియేటివ్. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా మీ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవచ్చు. ఎనీవన్ కెన్ స్టార్ట్ గైస్. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా మీరు అడగచ్చు. Jagdish, I have a small question, not a doubt. So you are using, terminal to create all those things and modify the Terraform file, right? Correct. So is there any IDE or Yeah, we can tools do which VS can Code help? as well. We can do it. Yeah. What is the best thing, like, so? You can do anything. I see, even in my workspace, in my job workspace, I used to work with the VS Code, and I'm good with anything. Terminal is okay. VS Code is okay. VS Code having a lot of advantages. You can go with VS. Yeah. Myself, it's my personal opinion. I don't have any. It's not my company, VS Code. Just I'm saying. Yeah. Okay, just a personal opinion. Anyone can take like initiative guys. You can introduce yourself, where you are from, ఎక్కడి నుంచి మీరు ఏం చేస్తారు. ఓకే, even I can be Hi. more interactive. Hi, Jagdish. My name is Sushmit. I live in Atlanta. Okay, that's nice. Yeah, Any questions? Yeah, definitely. So I have one main question. I don't know if we are there yet. Okay, Like, so if person who has access to that administrator role, which we have created using IAM, and I accidentally did some Terraform destroy. okay. So where is the security
going. I mean, it's not safe to do that, right? Okay. Yeah, sometimes Let me, happens. yeah, it's a very good question because Mhm. in any organizations, you don't have any IAM roles and you don't have permissions to create an IAM role and you don't have permissions to create roles and policies by doing this. So until unless if you are a platform engineer, until you are the part of core team, okay, only the lead people can only having those credentials. See, for the meeting sake, I want to explain you how to configure to from your Terraform to your terminal. That's the reason what I did was I immediately connected with the secret key and access key. That's where it was public. So usually it won't be allowed to all the employees. So though they will create all the permissions and they will allow you read only and write only access. Okay, even though you might destroy Terraform, okay, it won't be in the production level. Definitely, it will be in the dev level itself. Okay, you're not supposed to directly. And we are doing terminal for our practice sessions. But when you're working in enterprise organizations, definitely you need to do everything with Jenkins. Whatever you are doing here, I just showed you, right? Let me show you. Whatever you done it here in the terminal, Yeah, whatever you're doing in the terminal, all this stuff will goes to a pipeline. via Jenkins. So let me show you if you want. I can come with that as well. Okay, see if you see here, see someone is asking earlier if you can see my VS code. Let me know. Are you able to see my VS code, Pablo? Yeah, Yeah, yes. yes. So this is how a typical your involvement will be. See, this is the thing. If you look into this thing, AWS VPC. Okay, inside the VPC there are a lot of stuff. See, okay, let me tell you something. I'm going to S3 buckets. Okay, you see Terraform here, you see C1, you see provider, access key, secret key, and this is not supposed to be there. These will be in the your Jenkins file. You see resource equal to AWS. See, I created Jagdish one bucket I created. The bucket name is HSBDS DBX. Hello. And these are the tags. I just want to know, whether I created or not. And these are the bucket policies and all. Okay, if I come, I can do right now this as well. I'm copy pasting. This is my thing, right? I'll come like this. I don't know these things, right? I already have all the secret key, access key, everything is here. Okay. You can in one particular code, you can create multiple services. Okay. What I will do like this. Because the bucket need to be globally unique. It's not supposed to be the same. Just I'm giving you random numbers. Okay. Just I'm saving this particular thing. Yes, I'm doing another plan, Terraform plan. Okay. Example AWS S3 not declared in the root module. AWS S3 bucket. Okay. I'll come this guys. I'll come this later. Let's jump into your question. Okay, it's showing an error because I was not mentioned in the root module. Because in the VS Code, I had a module type the thing. So that's where it is interacting with the another modules. I mean, other files. If you go to this particular path, I have a c1.s3.tf file, and I have another files also involved here, 1193b, and there are other couple of files. So when I ran this particular code will interact with the other files inside the bucket, on the other side inside the folders. So that's the reason, because I just directly copied the code. That's the reason I couldn't able to find this. So it will take some time to create all those things. Okay, but back to your question, you don't need all those things. Okay, it will be up to your folder only. And when you're working in an enterprise level, they won't provide you all those access to these many things. Yeah, clear.
Okay, so next thing, what I will do is quickly, whenever you created all these things before you're leaving, I want you to kindly terminate all those things before you're leaving. Before you're leaving, what I will do is I'm just going to here and I'm just doing Terraform destroy. Sorry. Terraform destroy. Let me go directly. Just I'm commenting everything. Yes. See, now it's destroying everything. Whatever you created, see how many are destroying right now? It is destroying 10 resources. So now you see, when you created, it's showing a plus symbol. When you are destroying, it's showing a minus symbol. So the red color minus symbol is indication for the destroyment. Just I'm going ahead and destroy. Yes. See now, all the AWS instances are right now destroying. If you go to AWS, refresh here. See, shutdowning all those things. Hi Jagdish. Back to terminal with those things. Yes, go ahead. Yeah, ఇది టెర్రఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ ఇది సెషన్ లెవెల్. ఐ మీన్ ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకా అప్పుడు చేసినవి అన్ని ఇంకా ఆ సెషన్ లో చేసినవి డిస్ట్రాయ్ అవుతాయి ఆర్ మొత్తం ఆ కోడ్ లో ఉన్నాయి అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేటమేనా? నేనేం చేశాను ఇందాక, ఈ కోడ్ లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో వాటి అన్నిటిని డిస్ట్రాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అర్థమైందా? సో ఇందాక నీకు ఎలా చెప్పాను, నేను ఇక్కడ నా కోడ్ చూస్తే లెట్స్ టేక్ డిఎన్ఎస్ టు డిబి హోస్టింగ్ అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఓకే, దాని తర్వాత నువ్వు విపిసి అని డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ వెల్. ఒక సర్వీస్ని డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో దేన్ని నువ్వు డిస్ట్రాయ్ చేయగలవు? ఒక సర్వీస్నే కదా డిస్ట్రాయ్ చేయాల్సింది, రైట్? సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడైతే నువ్వు కోడ్ లెవెల్ చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్కి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు. లెట్స్ లైక్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ మొత్తం ఎంటైర్ ఫోల్డర్. ఈ ఫోల్డర్లో నీకు చూడు ఎలా ఉంది, ఇక్కడ S3 బకెట్ ఉంది. నువ్వు ఈ యొక్క ఫోల్డర్నే డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. AWS S3 క్లౌడ్ అవ్వచ్చు, దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. లేదా ALB అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, ELB క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ పర్టికులర్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? So each one has its own main.tf file, or main.tf is only one No. thing? Let me tell you. I can give you an example. You can see here, every file have a main.tf file. Okay, if you see, we see one dot version. You see, in this particular version, they are just declaring the Terraform version and provider. Okay, and second thing, they are declaring the variables in one particular file. Okay, and they are declaring local values, CPU, VPC variables, and VPC modules and all. This is related to only particularly related to load balancer. Okay, if you go to another one, AWS ALB application load balancer basic, if you see the Terraform manifest file, and this is another file, another again main.version, variables. So as you said, every service having a main file, main.tf file, and variables, local values, tf.vars, all the different fields related to that particular one. You see how many fields are there? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Right? You're correct. Every service having a main.tf file. అండ్ ఇది క్రాస్ సర్వీసెస్. ఐ మీన్ ఒకే టీఎఫ్ ఫైల్ లో మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఇనిషియేట్ చేయటం, డిస్ట్రాయ్ చేయటం అట్లా చేయొచ్చా? ఆర్ Yeah, you can do that as well. But the question ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైతే మీరు టెరాఫామ్ ప్లాన్ కానీ టెరాఫామ్ అప్లై కానీ చేసినప్పుడు, లైక్ రైట్ నో నేను ఒక బేసిక్ వర్షన్ ఆఫ్ టెరాఫామ్ కోడ్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ చేయాలో చెప్పాను. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా టెరాఫామ్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదు. యూ కెన్ మెయింటైన్ ఏ స్టేట్ ఫైల్ అని ఒక మాట చెప్పాను, గుర్తుందా? స్టేట్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు గిట్ హబ్లో బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంది కదా, రైట్?
బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక డెవలప్ బ్రాంచ్ అవ్వచ్చు, ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇద్దరం ఒక అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేస్తాం. సో మీరేం చేస్తారంటే మీ బ్రాంచ్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, నా బ్రాంచ్ని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. నా పని ఏదైతే ఉందో నాకు అసైన్ చేసిన వర్క్ని నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, మీకు ఇచ్చిన వర్క్ని మీరు కంప్లీట్ చేస్తారు. కంప్లీట్ చేసి ఏం చేస్తారు, మీరిద్దరూ పుష్ చేస్తారు మెయిన్ బ్రాంచ్కి. మీ యొక్క లీడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మొత్తం చూస్తాడు, చూసేసి అంతా మంచిగా ఉందనుకోండి అతను పుష్ చేస్తాడు. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, మనం రాసిన కోడ్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఇమీడియట్గా టీమ్ ఏం చేస్తుంది, అంతకుముందు ఆల్రెడీ ఆ అప్లికేషన్ పనిచేస్తుంటే దే విల్ రోల్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ చేంజెస్. ఇంతకుముందు ఉన్న చేంజెస్ ఏదైతే వాటికి చేంజ్ అయిపోతారు. సో దట్స్ వేర్ అప్లికేషన్ అట్లీస్ట్ వర్క్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏదైతే చేంజ్ తీసుకురావడం వల్ల అప్లికేషన్ ఏదో ఇంపాక్ట్ అయింది, రైట్? అదంతా గిట్లో వర్షన్ కంట్రోల్ లాగా ఉంటుంది కదా, డిఫరెంట్ వర్షన్స్ వస్తుంది కదా. సేమ్ ద వే టెరాఫామ్లో కూడా మీకు ఎలా వస్తుందంటే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, లెట్ మీ షో యూ అగైన్. ఇందాక ఇక్కడ మీరు రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను రన్ చేశాను కదా అవునా, ఇక్కడ నాకేముంది main.tf ఫైల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమని వచ్చింది నాకు terraform.tf స్టేట్ ఫైల్ అని వచ్చిందా లేదా నా దగ్గర? ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ గో టు దిస్. what I can do is నేను దీన్ని ఒక విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఇంకా కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక టీఎఫ్ స్టేట్ ఫైల్ వస్తుంది. ఈ టీఎఫ్ స్టేట్ ఫైల్లో మనం ఏదైతే పర్ఫామ్ చేసినా, ఎన్నిసార్లు మనం ప్లాన్ చేసినా, ఎన్నిసార్లు మనం అప్లై చేసినా కానీ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ యొక్క టీఎఫ్ స్టేట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ టీఎఫ్ స్టేట్ ఫైల్ని బ్యాకప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ టీఎఫ్ స్టేట్ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాను. బట్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్, Sorry, Jalu, you did a CD. I'm sorry to interrupt you. You did a CD, do a cat, I guess. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క టెరాఫామ్ స్టేట్ ఫైల్ని ఒక డైనమో డీబీలో మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, లెట్ మీ గో హెడ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు వెళ్ళారనుకోండి, ఇక్కడ ప్రొవైడర్, ఓకే నాట్ దిస్ వన్. మీ యొక్క ప్రొవైడర్స్ ఫైల్లోనే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక బ్యాక్ ఎండ్గా మీ యొక్క స్టేట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్ ఫైల్ని మీరు మీ యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ డైనమో టేబుల్లో మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారు. స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఏ రోల్ బ్యాక్ చేంజెస్ చేసినా కానీ డెఫినెట్గా మీ డైనమో డీబీ టేబుల్లో మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ సంజయ్. Yeah, thank you, Jyotish. అండ్ ఈవెన్ మీకు చెప్పిన క్వశ్చన్కి ఇంకొకటి కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ద వెరియబుల్స్ కాల్ లైక్ డు నాట్ డిస్ట్రాయ్ అనే ఒక కమాండ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాలా సర్వీసెస్ ఒకటే టెరాఫామ్ కోడ్లో రాశారు, ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి, నో మ్యాటర్ వాట్ బై మిస్టేక్లో కూడా దాన్ని ఎవరు డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు అనుకోండి, మీరు డు నాట్ డిస్ట్రాయ్ ఒక కమాండ్ కనుక మీరు అసైన్ చేసి ఆ పర్టికులర్ దాని వేరియబుల్ని అసైన్ చేశారనుకోండి, ఈవెన్ మీరు డిస్ట్రాయ్ చేసుకుందామని ఎవరైనా మీరు కాకపోయినా మీ టీంలో వేరే వాళ్ళు చేసినా కానీ ఇట్ వోంట్ బి డిస్ట్రాయ్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ రిమూవ్ దట్ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ తీసేంత వరకు అది డిస్ట్రాయ్ అవ్వదు అక్కడికి. యా, గో హెడ్ సుష్మిత్. అయితే మనం ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఫోల్డర్ చూపించినావు చూడు, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క సర్వీస్ కి ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఉంచుకున్నావు, దాంట్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క ఫోల్డర్ లో టెరాఫామ్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తావా లేకపోతే మొత్తం రూట్ ఫోల్డర్ కి ఇనిషియేట్ చేస్తావా టెరాఫామ్? వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ వెనెవర్ నీ ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ నేను చేయాలనుకున్నప్పుడు ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ అందర్ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ. ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ మీద టెరాఫామ్ ఇనిట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లేటెస్ట్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే ప్లగిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ టెరాఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి పెడతారు మనకి. ఓకేనా? ఓకే, ఇవన్నీ బేసిక్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే మాన్యువల్గా మనం స్టెప్లో చేయం. మనం ఏం చేస్తామంటే కంప్లీట్గా జెంకిన్స్ ఫైల్లో రాసి జెంకిన్స్లో చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క మన యొక్క జెంకిన్స్లో మనకు హెల్మ్ చార్ట్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మీరు ఇచ్చారనుకోండి, కంప్లీట్గా టెరాఫామ్ యూనిట్ అవ్వచ్చు, అప్లై అవ్వచ్చు, కంప్లీట్గా మీకు చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ ఎస్ అని మీరు టైప్ చేస్తున్నారు చూసారా, ఆ ఎస్ అని వచ్చిన దగ్గర మీరు జెంకిన్స్లో మీరు మాన్యువల్గా ఇఫ్ యూఆర్ అప్రూవర్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దట్,
చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీ చేంజెస్ అనేది ప్లాన్లో వస్తాయి. యూ కెన్ చెక్ ప్లాన్ అంటిల్ ప్లాన్ వరకు ఎవ్రీవన్ చూసుకోవచ్చు. అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగబోతుంది అనేది మీకు మొత్తం ప్లాన్లో ఉంటుంది. ఆ ప్లాన్ మీకు కరెక్ట్గా అనిపించింది అనుకోండి, ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, మనం అనుకున్న డిజైర్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అది క్రియేట్ అవుతుందని మీరు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే అప్లై చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ గో ఇట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో it's almost 1 hour 20 minutes, guys. Thanks for joining. So this will be the first session మనకి, అండ్ డెఫినెట్లీ కమింగ్ డేస్లో కూడా విల్ కమింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కోడ్. ఈరోజు లైక్ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ రిలేటెడ్గా ఎందుకు టెరాఫార్మ్ అనేది చూసాం, ఒక బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాం. రేపటి నుంచి కంప్లీట్గా విల్ కమింగ్ విత్ ఆల్ వేరియబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఒక సిస్టమేటిక్గా మనం వద్దాం. అండ్ ఐ విల్ అప్డేట్ యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో కీప్ షేరింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, పీపుల్ అందరూ షేర్ చేయండి. ఇఫ్ యూ మిస్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్, ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ టు యూట్యూబ్. No worries. Okay, any other questions before leaving? Thank you, guys. Thanks a lot. See you in the next class. Thank you. Thank you, Jagdish. Thank you.